We have, I think, two very interesting speakers that are going to be talking to you this evening. They are both very distinguished individuals, and the first one I will let my colleague, Neil Lane, introduce to you. Is a Russian cosmonaut born in the Chita region of Russia. He served as an aviator in the Russian Air Force and was selected as a cosmonaut in 1976. He flew his first flight as commander of Soyuz T-8 in 1983. They were to work with, he and his crew were to work with and repair the Russian space station, Salyut 7. The Soyuz radar antenna had been torn off when the Soyuz payload shroud separated after launch, and the rendezvous was aborted after an unsuccessful attempt was made with only an optical sight and ground radar inputs. But he came back. His second flight was as commander of Soyuz T-10, also 1983. However, a valve in the propellant line failed, causing a large fire at the base of the launch vehicle. I think we could have a look at the video, which will come up in just a second. It's a very short video, but it gives you a rough idea of what it might have been like. It's not a normal liftoff. Okay, but you look at him scratch his neck there. Yes. The automatic abort sequence failed as the wires involved burned through, but the Soyuz escape system was activated by radio commands from the blockhouse. The crew experienced, unless this is a typo, 15 to 17 Gs during abort and landed 2.5 miles away. Let me tell you, 15 Gs will take your breath away. Not one to be discouraged. He was next assigned to command Soyuz TM-2 and to fly a long-duration fly on Mir, but he and his flight engineer were replaced by a backup crew due to concerns about his flight engineer's health. Okay? He's still with us. He then was assigned as commander of Soyuz TM-4 and flew a long-duration mission on board Mir and returned to Earth in 1988 after setting a new record for spaceflight, 365 days, 22 hours, and 39 minutes, exceeding the duration of 1 year in space for the first time. He subsequently was assigned to Houston and flew on 2 space shuttle missions, returning to Mir on Discovery in 1995 and again on Atlantis in 1997. He subsequently retired from the Russian Air Force, and he works for the Boeing Company in Moscow as Director for Space and Communications, Russia, and the Commonwealth of Independent States. Уважаемые дамы и господа, уважаемый организационный комитет, я, конечно, с большим удовольствием присутствовал на этом саммите и благодарю тех людей, которые меня пригласили сюда. Ladies and gentlemen, dear organizers of the conference, it's a lot of pleasure and privilege for me to be present on this summit, and I would like to thank everybody for my involvement and participation. Я не буду вас мучить большой презентацией, я вам покажу только 4 слайда, но сначала мне бы хотелось вот несколько слов сказать о саммите, который здесь вот проходит, и то, что мне услышать пришлось. I'm not going to torture you with a major presentation, I'm only going to show you 4 slides, but before that I would like to say a few words about the summit and my experience from it. Вот вчера и сегодня, слушая доклады, презентации, мне просто хотелось иногда встать со своего места и вмешаться в разговор, потому что с чем-то был я согласен, с чем-то нет. Yesterday and today I really felt like jumping off my seat and interfere with the discussion because some things I did agree with, some things I did not. Я не буду распространяться много, я просто вот несколько пунктов просто скажу и все. I'm not going to elaborate on that in detail, just a few examples. Ну вот, например, психологическая и подготовка, и поддержка. For example, psychological support and psychological training. То, что психологическая поддержка нужна экипажам, теперь уже все понимают совершенно четко, и все с этим согласны. Everybody clearly understands that the crews do need psych support. С точки зрения психологической подготовки, может быть, иногда бывает не все в порядке.
But as far as psychological training is concerned, maybe things are not quite completely perfect. Тем более, если мы собираемся на такие длительные полеты. Especially since we're talking about such long duration flights. Ну вот, например, была ситуация на станции «Мир», вот когда мы летали вдвоем с Мусой Манаровым, моим флайт-инженером. For example, there was a situation at the Mir station when myself was there with Musa Manarov, the flight engineer. По каким-то техническим причинам станция теряет электроэнергию полностью. For a number of technical reasons, the station loses power completely. У нас гаснет свет, у нас останавливаются все вентиляторы, у нас устанавливается гробовая настоящая тишина. Lights are off and all the fans are off and it's really total complete silence in there. И мы находимся на глухих витках, когда несколько часов нет связи с землей. We're also not over the Russian ground stations, which means that we don't have contact with the ground for several orbits at a time. Ну, вы знаете, не по себе становится в такой ситуации. It's kind of uncomfortable. Но однако же есть возможность посмотреть в иллюминатор на Землю, посмотреть открытый люк на свой корабль, который висит здесь же, наш спасатель, и, в общем-то, все начинает как-то разумно осмысливаться. But we have an opportunity to look at the Earth through the window. We have an opportunity to look at the open hatch into our rescue vehicle. And that brings us back to the big picture and the reality. Ну и, естественно, мы вышли из этой ситуации. Еще одна ситуация. We successfully recovered from that situation. Let me give you another example. Слава богу, она не была в реальности, но я просто ее как бы вот продумывал. The second situation is not something that we actually experienced in real life, but that is a hypothetical scenario that I was thinking about. На Space Shuttle есть такая процедура, когда при отказе двигателей он может садиться на запасной аэродром, либо экипаж покидает с парашютами этот корабль. On the Space Shuttle, there is a situation when the shuttle can make an emergency landing on a landing site, or the crew can actually escape the shuttle when the shuttle is in the process of being launched. Для этого отстреливается боковой люк, и каждый член экипажа подходит к этому люку, как бы немножко влезает в него, потому что он достаточно маленький, подсоединяется к системе сброса и затем покидает корабль. And during that particular situation, the hatch of the shuttle is jettisoned, and each crew member crawls into the hatch because the hatch is relatively narrow. You have to basically almost half crawl in, and then you attach your system to the rail guard and bail out of the vehicle. Я спрашиваю ребят, астронавтов, вы имеете опыт прыжков парашютных? Они говорят, нет, мы не прыгали. And then I asked my fellow crew members, do you have any practical experience of using parachutes? And they said, we never did it. Там есть одна очень страшная вещь. Там есть на 6 человек, допустим, 6 или 7 членов экипажа, 7 или 6 крючков. Если ты взял не свой последний, а первый, то все остальные останутся ни с чем. There is a pretty dangerous situation there because there are 6 or 7 hooks, 1 hook per crew member, and you're supposed to attach your parachute to your particular hook. If instead of the last hook that you're supposed to be attached to, you attach to the first hook, it means all the other hooks become unusable and nobody can bail out. Теперь давайте представим ситуацию. Когда отстреливается люк, и человек не имеет этого опыта, он даже не знает, насколько плотно гудит воздух, насколько идет сильная вибрация и насколько трудно вот эту всю операцию сделать. So when you are actually performing that operation in real time, in a real situation, if you don't have any previous experience of doing that, you don't even know what the delta pressure is going to be and what the vibration is going to be during the real operation and how easy or how difficult it's going to be to actually perform that. И получается, что члены экипажа ставятся в такую трудную ситуацию. And it means the crew members are faced with a totally difficult challenge. У нас, вот, допустим, в Звездном городке проводились специальные тренировки по парашютным прыжкам. Я инструктор парашютно-десантной службы. And in the Star City, we had special parachute training conducted for our crew members. I'm also an instructor in the parachute corps division. Я много прыгал и выполнял задачи, когда надо было в свободном падении говорить, разговаривать, выполнять какие-то задачи. Сначала это не получалось ни у кого. Одно мычание. Затем мы научились это делать и все осмысленно абсолютно до последнего движения делать. And also a part of the operation is to be able to talk, to perform certain actions when you are in free flight or when you are on the parachute. So
During the first flight, several parachute jumps, nobody's able to do that. Nobody's able to talk. You are basically only humming unintelligibly. That's all you can do. And after a certain amount of jumps, after a certain experience, we all succeeded in talking and doing those operations. Ну и в результате, когда вот это была ситуация с горящей ракетой, ну, я задиктовал все, что нужно было на магнитофон. Basically, when that situation with the exploding vehicle happened, I taped everything. I taped my voice on the tape recorder, and I basically said everything that had to be said. А вот бывают случаи в авиации, несчастные случаи, когда самолеты падают. Ни один летчик не может слова сказать. However, in aircraft industry, there are some aircraft accidents when a pilot is not physically able to say anything because of G-load. Вот вам подход и результаты психологической подготовки. So this is how much benefit the psych training can do. Так, еще один вопрос. And another example. Физподготовка на борту, говорят, что желательно, нежелательно, обязательно. They were discussing whether the physical exercises on board are required or not. They are required. Это противно, но это обязательно, это мое мнение. It can be kind of ugly sometimes, but you know, you need it. С точки зрения радиации, да, ну что делать, вот накапливается радиация. Но если лететь на Марс, значит, корабль должен быть оснащен специальными каютами или специальной каютой для преодоления радиационных поясов Земли, либо, значит, во время солнечных выбросов радиации. As far as the radiation is concerned, yes, definitely you're accumulating a certain amount of radiation dose, but the vehicle that goes to the Mars should definitely have some safe havens or quarters that will allow to protect the crew members when the vehicle is traveling through the Earth radiation belts or during the solar flares. И вы, как люди, которые, в общем-то, командуют этим вопросом, должны конструкторам сразу же этот вопрос очень строго поставить. Ой, извините. And I think this is the kind of requirement that we as a community should impose on the designers from the very beginning in the design of the vehicle. С точки зрения медицинского образования членов экипажа, я поддерживаю это полностью, потому что у меня в полете были проблемы с зубами, я имел специальную подготовку и стоматологическую в том числе, и через полгода, когда у меня вылетела пломба, мне пришлось самому ее ставить на борту. As far as the medical training for the crew members, I definitely support that idea. For example, on board, when I was on board, I had certain problems with my teeth. However, I had previous dental training, and when after 6 months, one of my teeth fillings fell out, I had actually to put it back in myself. Естественно, это мелкие вещи, которые доступны мне как летчику, но это важно. Definitely those are small things, and as a pilot in my previous incarnation, I had experience with doing that, but that is important. С точки зрения питания, вот отправляемся мы далеко-далеко к Марсу. Now, as far as the food regimen is concerned, на сегодняшний день мы не сможем построить большие плантации, выращивать что-то, перерабатывать и получать продукты. Это все придется брать с собой. Suppose we're going to Mars, and as of now, with the current level of technology, we are not going to be able to make big agricultural fields and travel with them, which basically means we have to take all this stock of food with us. А вот как потом удалить отходы? Мы уже сколько летаем, и я в каждом отчете вижу одно и то же. Удалить отходы трудно, значит, их накапливается очень много, утилизация кораблями, которые сгорают. А что мы будем делать при полете на Марс? However, the issue that we encounter here is waste disposal. During each of the report that I'm reading, I can see one and the same standard. Казалось бы, простая, но очень в результате жизненно необходимая и сложная получается задача. There's a lot of waste, how to dispose of the waste. What do we do with the waste when we travel to the Mars? It's a daily routine task, but what do we do about it? Ну и с точки зрения санитарии, вот тоже поднимался вопрос. Вот мы летали год, у нас душа не было. И мы отказывались его принимать, потому что у нас была очень стесненная обстановка на станции, и мы знаем технически, как его долго собирать и потом как долго разбирать. And as far as hygiene is concerned, let me give you another example. I was on the station for 1 year, and we did refuse to take a shower because we knew with the confined space how difficult it was to assemble the shower and disassemble it after you have taken the shower. Совершенно замечательно это будет, если как вот дома. Зашел, помылся, вышел, замечательно, все. It would be very neat if they developed the kind of technology when you get in, shower and get out. Но однако же, летая вот столько времени за год, мы не имели ни одной проблемы с кожей,
или с какими слизистыми оболочками. However, in 1 year on the station, we didn't have any issues whatsoever with our skin or with the mucous membranes. Подробнее могу рассказать позже. If you need more details, I can give you them later in private. Теперь обратимся к презентации. Чуть-чуть технических вопросов. Вы уже совершенно четко формулируете, будем так говорить, медицинскую политику полета к другим планетам. Now, let's go to my presentation. And what we are trying to develop now is the medical policy for interplanetary flights. Вот здесь представлена презентация, это видение российских конструкторов, проектантов на технические вопросы. Как решить эту задачу? This presentation is the vision of the Russian designers as far as the technical challenges are concerned. С 60-х годов это были жидкостные двигатели. Since 1960s, we've been using liquid rocket boosters. Ненадежные, большие запасы топлива. Unreliable, requiring a lot of propellant. Далее, ядерные двигатели. Another option is nuclear thrusters. Опасны в радиационном отношении, очень сложны в отработке, в наземной отработке, так как мощные струи являются радиоактивными, и ни один эколог не разрешит эти дела делать. Dangerous radiation, also a lot of difficulties testing them on the ground because the plumes are radioactive, and no environmental agency would basically allow them to be tested on the ground. К началу 90-х годов наши проектанты и конструкторы пришли к единой мысли, которая, в общем-то, за эти 17 уже лет только укрепилась. Это электрореактивные двигатели. By early 90s, our designers have come to the solution that we have been chewing on for the past 17 years, that is electrical propulsion systems. И сейчас, когда технологии позволяют делать большие толкопленочные солнечные батареи, это как бы становится реальностью. That technology is becoming more and more of the reality, especially since we have achieved so much in developing the thin solar array technology. Вот собирается такой корабль. This is the type of the vehicle that can be assembled. Я не знаю, он работает или нет, этот поинтер. And I wonder if I have a laser pointer here. Окей. Большие две солнечные батареи в середине корабль. There are two big solar arrays, and there is the vehicle in between them. Этот корабль, в общем-то, большой, потому что для того, чтобы его собрать, нужны 6 ракет, примерно как Сатурн-5 или Энергия. And this is a relatively big vehicle because in order to assemble it, we need 6 rockets similar to Saturn V or Energia. Это огромная бабочка, это корабль вместе с десантным кораблем для посещения Марса. So this big quote-unquote butterfly is the vehicle itself and the descent module that is going on the surface of the Mars. Движителями используются электрореактивные двигатели. The electrical propulsion system provides the propulsion in flight. Двигатели надежные, экологически чистые, безопасные. И даже если некоторые двигатели выйдут из строя, 10-15%, безопасность возвращения экипажа обеспечивается. It's a reliable, environmentally solid technology, and even if some of the thrusters, like 10-15% of them, fail, then there is a great degree of assurance that the crew is going to be able to get back to Earth. Как выполняется полет? Выводится на орбиту корабль. I don't know. The stages of the flight. First, we launch the vehicle, inject it into orbit. Выводится на орбиту корабль, и сборка осуществляется специальными бригадами космонавтов-испытателей. And the assembly of the vehicle on orbit is actually performed by special teams of cosmonauts who assemble it on orbit. Okay. После того, как испытания этого корабля закончены, прилетает экипаж, который уже идет на Марс. After the tests of the vehicle are complete, the vehicle is manned by the crew that is actually going to use it. Включаются двигатели, и эта вся система начинает раскручиваться вокруг Земли, повышая свою высоту, в конце концов, переходя на траекторию полета к Марсу. And the thrusters begin to fire. It increases the altitude, which allow the vehicle to go to the trajectory towards Mars. Придя на орбиту
вернее, в район Марса идет торможение, и таким же образом этот корабль занимает свою рабочую орбиту вокруг Марса. During the Mars phase, the vehicle decelerates and injects itself into the orbit around Mars. Затем десантный корабль спускается на поверхность, из, допустим, 6-7 членов экипажа спускается 2-3. And then the descent module goes onto the surface of the Mars. For example, 2 or 3 crew members could be in the descent module from 6 or 7 crew members on board. После осуществления научных работ, исследований и так далее, стартовый модуль взлетает, опять же таки подсоединяется к системе корабля, и начинается обратный полет. Обратная раскрутка, траектория полета к Земле и обратное занятие рабочей орбиты вокруг Земли. And after the science operations are completed, the ascent module brings the crew members back onto their vehicle, which if the vehicle accelerates, travels back to the Earth and injects itself into the Earth orbit. Вот и в данной ситуации я считаю, например, я не знаю, как считают, как-то вот эти детали мы не обговаривали, я не расспросил. Я считаю, что вот эту экспедицию тоже должны встречать экспедиция встречи. And we never discussed that, but I think in this particular scenario, there should also be a team already on orbit around the Earth that is going to welcome that particular crew from Mars. По всей вероятности, нет смысла спускаемый аппарат на Землю вести к Марсу, потом назад. I think it would make no sense to bring the descent module to Mars and then back from Mars back to Earth. Наверное, это будет интереснее, как новая экспедиция пришла на станцию, заменила экипаж, старый экипаж с одним, наверное, пилотом спускается на Землю, новый экипаж остается на орбите и готовит этот же корабль к последующему второму полету туда же, на Марс. So the old crew is going to back on Earth. However, the Mars vehicle itself is not going to back on Earth. It's going to stay on the orbit around the Earth, and the crew changeover is actually going to happen on that particular vehicle. The new crew is going to prepare the vehicle for the new travel. На сегодняшний день эксплуатационная длительность таких кораблей, вот мы смотрим по практике станции, достигает там 15 и 20 там лет. As of today, with the current technology, the design life of that particular vehicle can be 15 to 20 years based on our previous space station experience. Из расчета длительности полета на Марс 2-3 года мы можем сказать, что 4-3 полета на Марс этот корабль может сделать. Вот вам многоразовость, экономия в средствах. Considering that it's going to take 2 to 3 years to go to Mars, so we would say that that particular vehicle can go to the Mars 3 or 4 other times, which will allow us to save assets and make that trip multi-purpose. Во внутреннюю компоновку даже вникать не хочу. Она примерно имеет те системы, которые влетают сейчас на Международной космической системе, и эти системы отрабатываются уже многие годы. I'm not going to go into detail as far as the internal layout of the vehicle is concerned, because it's basically going to be somewhat similar to the International Space Station, and those systems have been designed and in operation for many years. И по всей вероятности не надо будет везти с собой 400 тонн воды, а на регенерации она будет использоваться многократно. It's unlikely that we're going to have to bring 400 tons of water with us, because we're going to regenerate it and reuse it on many times. И, наверное, не надо будет выбрасывать СО2, а надо разделять С и О2, опять повторять, кислород повторять для дыхания. And I don't think we should dump CO2. We may want to separate CO2 into carbon and oxygen and reuse the oxygen. Короче, в техническом плане конструкторы работают очень даже неплохо, и практика наша показывает, что, в принципе, подготовка к такой длительной экспедиции на сегодняшний день имеет под собой почву и очень реально к выполнению. Basically, R&D on that particular project is already pretty advanced, and our experience shows that this particular project can be quite feasible. Это все. Спасибо за внимание. That completes my presentation. Thank you very much. Questions? Any questions? Вопрос.
Why are the solar arrays so large? Is there an assumption that you need additional power as you go to Mars there, right? Or what's the concept on the arrays? Концепция использования солнечных батарей. Почему они такие большие? Потому что нужно большое количество энергии для полета на Марс. Абсолютно верно. Exactly. Во-первых, это системы, а во-вторых, это двигатели. You need power for systems. You need power for thrusters. Двигатели работают на солнечной энергии. And thrusters are using solar energy basically to operate. Такие мощные солнечные батареи позволяют использовать ее и не вести большие баки с топливом. And the powerful solar arrays allow us to use the thrusters without having to have large fuel tanks. Понятно. Спасибо. Thank you. Yeah, Mr. Titov, my name's Christian Otto. I just wanted a question for you about your long-duration flight. What did you find was the most challenging aspect of your 1 year on the space station? Вы провели год на станции. Какие самые сложные моменты, с которыми вам приходилось сталкиваться? Сложные моменты, ну вы знаете, вот когда экипажу на борту делать нечего, вот это самый сложный момент. I think the most challenging is when you have nothing to do. И вот наступает лето, люди уезжают в отпуск, центр управления полетом опустел. Экипажу делать нечего, и он медный мучается, значит, ругается с центром управления, позовите мне того специалиста, позовите того, они говорят, а он в отпуск. Вот это самое плохое время для экипажа. Or imagine it's summertime, everybody is on vacation, the mission control center is on vacation. It's torturous because you're trying to find something to do. You talk to the mission control center, you tell them, find me this particular specialist or find that particular specialist, and they say, no, sorry, they're on vacation. And that's really very challenging. Спасибо. Еще вопрос, да, у нас есть? Who wanted to ask the question? Значит, Владимир, вы в свое время открыли рубеж нашей космонавтики годового полета. Vladimir, you were the leader in the Soviet space research in the sense of conducting a 1-year long-duration flight. Вот вы нам сегодня советуете какие-то решения по поводу проекта Марса. Now you give us some piece of your mind about the Mars research. Я просто хочу спросить вас, вот за это время, от того периода до этого времени, у вас какая-то философия в отношении к медицине изменилась или осталась та же? So, compared your time on the station with the current situation, do you think that your approach to medical issues and your philosophy of medical support has changed, or are you still pretty much in the same mode? Не изменилось ни как к науке, ни как отношение к специалистам. My attitude did not change, neither my attitude to the medical science nor my attitude to the medical specialist. Мы с Мусой Манаровым, моим флайт-инженером, мы относились очень серьезно к наставлениям наших учителей и выполняли их рекомендации очень тщательно. Поэтому после годового полета, значит, да, была потеря, допустим, костной ткани, но не такая. Не такая, как в коротких полетах. Все было совершенно замечательно. И я считаю, что это большое достижение нашей медицины и специалистов, которые работают в этой области. Definitely, there was. Musa Manarov and myself tried to follow diligently all the recommendations of our medical specialists, and we were always very careful about it. Definitely, there was some bone loss, for example, after the flight, but it was not as big as during the short-term duration flights. So we've always been very careful about it. I really appreciate all the help that we received from the medical community, and I think that was a major achievement. Thank you. Thank you very much. Спасибо. Good luck. Well, thank you very much, Vladimir. Благодарю вас. And our second speaker for the evening is also a very distinguished individual, Leroy Chow. Leroy is an American astronaut that has flown a number of times. He flew his first flight in 1994 on the shuttle. И наш второй докладчик Лерой Чао, наш заслуженный астронавт, он летал несколько раз, включая полет на шаттле в 1994 году.
Flew a second flight 2 years later on the shuttle. Это был его первый полет, через несколько лет он полетел снова. And then flew a third shuttle flight in 2000. И в 2000 году он совершил свой третий полет. And then Leroy spent a good bit of time in Russia training for a flight to the International Space Station. And in October of 2004, he went up to the International Space Station, returning in April 2005. Он провел большое количество времени в России, готовясь к полету на Международную космическую станцию. Соответственно, полетел на станцию в октябре 2004 года и в апреле 2005 вернулся. He retired from the NASA astronaut corps, but is still actively involved in the space program. And we're very pleased tonight to have Leroy share some of his views on the world and the space program. Он ушел в отставку из отряда астронавтов, однако принимает активное участие в космической программе. И сегодня мы с большим удовольствием хотели бы заслушать его взгляд на развитие космической программы и наши дальнейшие перспективы. Спасибо. Добрый вечер, господин, господа, уважаемые коллеги и дорогие друзья. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends. Меня зовут Лерой Ча, и я очень рад быть здесь сегодня вечером перед вами. My name is Leroy Chow, and it's a pleasure and a privilege for me to be here with you today. Мне кажется, что у нас несколько русских здесь в конференции, и мы очень рады, что вы все ездили так далеко для этого. We have several Russian participants here. We're so happy that you have traveled so far to join us here today. Спасибо большое. Может быть, я бы говорил по-русски. Maybe I'll continue my presentation in Russian. What do you think? Но так как мы в Америке, наверное, будет лучше, если бы я говорил по-английски. But actually, since we're in the United States, I think I'm going to continue in English. So I was just having a little joke on our worthy interpreter here. Я тут решил с переводчиком пошутить. Well, I think it's been a wonderful conference. I've participated in a couple of sessions, and it looks like there's been a lively exchange, and I recognize a lot of friendly faces in the audience, so I hope everyone's enjoyed their time here today. Я надеюсь, всем нравится наша сегодняшняя конференция. Я узнаю здесь несколько знакомых лиц, и, соответственно, я очень рад, что у нас возникла возможность провести эту конференцию. And of course, what we're here talking about is spaceflight. And let me tell you right now, spaceflight is a very cool thing, and we couldn't do it without all of you. Мы здесь говорим о космических полетах. Космические полеты, хочу вам сказать, это очень здорово, и, конечно, без вас мы не могли бы их осуществлять. What I'd like to do today, this evening, is just to make a few remarks, tell you a little bit about how I got into this business, and then give you my views on some of the things we ought to be doing. Поэтому сегодня я хотел бы рассказать вам о том, каким образом я стал сам заниматься космическими полетами и как я вижу перспективы дальнейшего освоения космоса. In particular, I'd like to discuss the idea of international cooperation and whether or not it's a good thing. В особенности я хотел бы поговорить о перспективах международного сотрудничества и насколько полезным оно может нам оказаться. Well, I grew up during the Cold War, and so I was there as a young boy right at the beginning of the space age. Я родился в эпоху холодной войны, и мое детство как раз пришлось на начало космической гонки. I followed the early astronauts and their exploits, and they were my heroes. Я наблюдал за астронавтами, за их подвигами, и они в подлинном смысле этого слова были моими героями. But it really wasn't until we started the effort to go to the moon that my imagination really got captured. Но то, что называется, подсел на космос, я после того, как мы отправились на Луну. And it was as an 8-year-old boy watching the Apollo 11 moon landing that I first got the idea that this is what I wanted to do. Когда я увидел высадку на Луне, я понял, что я хочу делать в жизни. And I can remember like it was yesterday watching this black and white TV set, and for once I have an audience where probably everybody here remembers a black and white TV set. Я помню, как я смотрел эту передачу в прямом эфире по черно-белому телевизору, и здесь, в этой аудитории, как раз, я думаю, большинство людей помнит, что были когда-то черно-белые телевизоры. I tell you, it was a big deal when I remember when NASA selected the first astronaut that was born after the moon landing. И я помню момент, когда НАСА выбрала астронавта, который родился уже после высадки на Луну. But I can remember like it was yesterday watching the lunar lander come down, approach the surface of the moon, touch down on the moon. Я помню, как будто это было вчера. Лунный модуль, он опускается на поверхность Луны, касание поверхности. And then several hours later, watching Neil Armstrong and Buzz Aldrin take the first steps on the moon. А потом Нил Армстронг и Базз Олдрин делают первые шаги по Луне. And that was really the defining moment for me. And I worked hard. I never forgot that dream. And many years later,
Это был решающий момент в моей жизни. Я понял, чем я хочу заниматься, и потом, через много лет, I was actually selected by NASA in 1990 to join the 13th astronaut group. в 90-м году я был выбран НАСА для того, чтобы присоединиться к отряду из 13 астронавтов. Now, I'm not sure who this young skinny guy is on the screen, Я не знаю, узнаете вы ли этого молодого человека на экране, but he resembles actually a lot more my infant son more than me. но эта фотография напоминает мне больше о моем сыне, чем обо мне. Anyway, I started at NASA, and even from the beginning, I started getting exposed to kind of the international flavor of spaceflight, because my first mission that I was training for was the Second International Microgravity Laboratory. Я начал работать в НАСА, и с самого начала я начал принимать участие в международном сотрудничестве, потому что первый полет, в котором я принимал участие, это второй полет Международной лаборатории по изучению гравитации. And here I am training with the backup payload specialist, Jean-Jacques Favier, who is from the space agency, CNES. Жан-Жак Фабье из КНЕСа, я как раз с ним тренировался. And flew the mission with Japanese astronaut Chiaki Mukai. И с Чиаки Мука летал на этом полете. And after that, on my next two shuttle missions, I had the great pleasure and great fortune to fly with a very talented individual, Koichi Wakata, also a Japanese astronaut. И, кроме того, на втором полете шаттла я получил возможность слетать с Коичи Ваката, очень талантливым астронавтом. After I finished my shuttle flying, and that was a quick description of 10 years, Видите, 10 лет я вложил в несколько предложений. I was invited to join the Expedition Corps. И после полета на шаттле мне предложили принять участие в экспедициях на станции. Now, that was a big deal to me because not only did that mean having to travel back and forth to Russia quite a bit and learn the Russian language, Для меня это была великолепная возможность, потому что я мог путешествовать в Россию и изучить русский. but it was also, we're talking about, well, at the time, 4-month flights, and they became 6-month flights, so it was one of those bait-and-switch things. Но, кроме того, как раз когда я тренировался, решили вместо 4-месячных полетов делать 6-месячные, что еще более приятно. And even though I took some time to think about it, there was really no doubt in my mind that I was going to go and do this. It was very exciting. Конечно, иногда я думал об этом, начинал об этом раздумывать, но в конечном итоге я действительно решил принять в этом участие. Well, the International Space Station was a completely different animal. And what this meant was, like I said, traveling back and forth to Russia over the course of the next 3.5 years. Международная космическая станция – это, конечно, совсем другой калинкор, потому что в течение 3,5 лет я много ездил в Россию. Literally spending 1 month in Star City and 1 month in Houston. То есть я буквально месяц проводил в Звездном, месяц проводил в Хьюстоне. And then getting to fly on a long-duration flight. И принял участие в долгосрочном космическом полете. Now, there are a lot of opinions on international cooperation. Конечно, существуют разные мнения по поводу международного сотрудничества как такового. And I have to admit that in the beginning, while I was still a shuttle guy, I was very skeptical about the whole thing. И должен сказать, что вначале, как только я вышел из программы шаттла, я немножко скептически ко всему к этому относился. But after I was into the training and learning more and more about what was going on in Russia and the relationships between our countries, Но потом я узнал очень много о России, узнал об отношениях между Россией и Соединенными Штатами. I began to rethink several of my positions. И я пересмотрел некоторые моменты. Now, as we continue, I'd like to actually talk a little bit about history to kind of illustrate some of my points. Для того, чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду, я хотел бы обратиться к истории вопроса. Well, the modern space age began with pioneers such as Robert Goddard here in the United States. В Соединенных Штатах Роберт Годдард был основоположником исследования космоса. And of course in Russia, Sergei Pavlovich. И, конечно, в России Сергей Павлович Королев. And in Germany, and later in the United States, Werner von Braun. И Вернер фон Браун, который позднее жил в США. And also, I can't leave out Max Faget. Max, kind of a local hero to us. И, конечно, Макс, который у нас является местным, так сказать, нашим героем. Now, these people all dreamed about spaceflight, about sending people into space. И все эти люди мечтали о том, чтобы совершить пилотируемый полет. But they're also very practical people, and you can see that because they were able to get the job done. Отправить человека в космос, но они смотрели на это с практической точки зрения. Как это сделать? They knew that they couldn't sell their idea to a government about sending man in space. So they knew they had to appeal to the military side. Они знали, что для того, чтобы отправить человека в космос, нужно каким-то образом заручиться поддержкой военных. Now, I know Robert Goddard did some work for the U.S. Army. He was developing some recoilless rifles and bazookas. Конечно, для того, чтобы сделать подобную работу, нужно было провести определенные контракты с армией, например, разработка и проектирование оружия, гранатометов. And so did the other gentlemen, but perhaps nobody really seized on this idea more intently or more effectively perhaps than Werner von Braun.
И никто, наверное, эту идею не видел настолько ясно и четко, как Вернер фон Браун. Now, this was the first thing that he developed for the German army, and that was the V1. Например, Фау-1 – это первый проект, который он разработал для германской армии. And he followed that with the A4, the missile. Фактически, этот проект представлял себя полномасштабную ракету. And of course, this kind of causes a lot of people, and me included, some ethical questions of whether or not this was the right thing for him to do. Здесь возникает этический вопрос, насколько правильно был его подход. But it's unquestionable that without his efforts, we probably would not have advanced as quickly in our space technology. Но совершенно очевидно, что без его наработок мы не смогли бы настолько быстро продвинуться на пути освоения космоса. I also want to introduce a gentleman that probably a lot of you know about, but maybe you don't know his full story. Я, кроме того, хочу рассказать вам о человеке, имя которого, может быть, слышали, но не знаете историю его жизни. This is Huaxin Tian. Huaxin Tian. He was actually at Caltech during this time, during the war, during World War II. Во время Второй мировой войны он был в Калифорнийском политехническом институте. And he was a protege of Theodore von Karman, the famous aerodynamicist. И он работал вместе с Ван Карманом, известным аэродинамиком. After the war, Theodore von Karman was asked by the government to go over to Germany, assemble a team, and go to Germany and interview German scientists and gather up the hardware to bring back to the U.S. После войны американское правительство попросило группу специалистов отправиться в Германию для того, чтобы подобрать соответствующие технологии, связанные с ракетной отраслью, и перевести технологии в Штаты. And von Karman brought Tian with him as his right-hand man. Ван Карман привез с собой Тиана как своего основного помощника. Now, Tian was not a U.S. citizen, but he had his green card. He was a permanent resident. Тиан не был гражданином США, но у него был вид на жительство в США. And the U.S. Army put a uniform on him, and I think gave him a rank of major and sent him over with von Karman. Американская армия, соответственно, обрядила его в военное обмундирование, дала ему чин майора и отправила в Германию. Now, soon we were conducting our own V2 launches out of White Sands Missile Range. Очень скоро Америка осуществляла свои собственные запуски Фау-2 с полигона. And at Kasputin Yar, something looking familiar was being launched in the Soviet Union. И что-то похожее, видите, аналогичное, наверное, вы это узнали, запускалось из Советского Союза. Now, what was this all about? Of course, we were in the atomic age. We had used atomic weapons to stop World War II. В чем же суть этого проекта? Уже наступала эпоха ядерного оружия, и обсуждался вопрос о средствах доставки. And now the race was on to develop ICBMs so that we could, or any country, whatever country had them, and the bomb could launch them anywhere. Именно поэтому определенные страны решили разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты как средство доставки ядерного оружия. Because of this, rocket technology advanced very quickly. Именно по этой причине ракетные технологии стали развиваться ускоренными шагами. This is Korolyov's R7. И вот одна из ракет, R7. Одна из ракет Р-7. That is also the launch vehicle for the Soyuz spacecraft. А вот это ракета, на которой запускается Союз. In America, we developed the Atlas ICBM. В Америке была разработана межконтинентальная баллистическая ракета «Атлас», which was also, of course, part of our Mercury program. Которая, в частности, использовалась в программе Mercury. Now, a few years later, Senator McCarthy started his whole hunt for spies and communists. Через несколько лет наступила эпоха маккартизма, когда сенатор Маккарти стал искать везде шпионов и коммунистов. And the entire country descended into a very xenophobic period. И вся страна вошла в период того, что можно назвать ксенофобией. What was the result? В результате was that Tian was held under house arrest for a year and deported back to China. Тиана продержали в домашнем аресте в течение года, а потом отправили в Китай. Soon, this is what appeared in Beijing. И вот что появилось в Пекине через какое-то время. Okay, so that's the question. Was it better to be xenophobic and not engage with the internationals? В результате возникает вопрос, что нам так и продолжать оставаться ксенофобами и не работать, не осуществлять международное сотрудничество? Now, Tian is the father of the Chinese missile program. He was there, Korolyov, there, Werner von Braun. Фактически, Тиен является отцом китайской космической программы. Он проделал там такую же работу, которую проделал здесь фон Браун. Soon the Chinese had intercontinental ballistic missiles. This is a Dongfeng 2 missile. И вскоре у Китая была межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng 2.
And Xian worked his entire life developing the infrastructure for the Chinese missile and space program. И Тьен всю жизнь проработал, разрабатывая инфраструктуру китайского космоса. In fact, he's still alive, I believe, somewhere in Beijing. Если я правильно помню, если я правильно знаю, он до сих пор живет где-то в Пекине. And that series of rockets became the Long March family, and that was the Long March. This is Long March that launched Yang Liwei, China's first astronaut, in September of 2003. В результате была разработана целая серия ракет, и завершающей, так сказать, пиком этой работы стал запуск первого китайского астронавта. So, what will we do with our future in space? Как же нам быть? Как нам осваивать космос? And this really is a serious question because there are many people in powerful positions in all countries. Это сложный вопрос, над которым бьются люди, имеющие власть в разных странах мира. And many of them feel that we should be isolationist. Многие из этих людей считают, что мы должны придерживаться политики изоляционизма. And there are other people, of course, who think we should engage everyone and be open. Другие считают, что мы должны быть открытыми и привлекать усилия разных стран. I can tell you from my own experience that working with the Russians has been both difficult at some times. По моему личному опыту, работать с русскими иногда было сложно. But in the end, I think the benefits vastly outweigh any problems that we had. Но в конечном итоге те позитивные результаты, которые у нас получились, в значительной степени перевешивают те негативные моменты, которые были. And last September, I became the first American to visit the Astronaut Research and Training Center in China. В сентябре прошлого года я был первым американским астронавтом, посетившим Центр подготовки космонавтов в Китае. And I got to spend a day with Yang Liwei, China's first astronaut. Я провел день с Ян Ливей, первым китайским астронавтом. And also Fei Junlong, the commander of their second mission. И с Фэй Жинлонгом, командиром второго полета. Now we know from all the news articles that China has a very ambitious space program. Мы знаем из газет, что у Китая достаточно широкомасштабная космическая программа. They're about to launch their third mission at the end of 2008, which will feature their first spacewalk. В конце 2008 года они планируют третий космический полет, на котором будет проводиться первый китайский выход в космос. They have announced that they plan to operate a modern space station. Они планируют фактически эксплуатировать современную космическую станцию. So really, what are we going to do? Как нам быть? Are we going to work together, or are we going to continue, or are we going to go down the path of isolating ourselves from each other? Будем мы сотрудничать вместе или мы будем работать раздельно, не сообща? I think that's something that everybody has to think about and think about how in their work they're going to go the way that they feel that things should be. Я думаю, это вопрос, на который надо ответить, и мы все должны в своих отдельных областях дать ответ на этот вопрос. So I hope this little story has caused you to think a little bit and just stirred things up a little. Я надеюсь, то, что я вам рассказал, поможет вам определить новую перспективу на нашу работу. Thank you. Спасибо. I'd be happy to answer any questions or take any spears. Я готов ответить на вопрос. Leroy, thank you very much. That was absolutely fascinating to appreciate the history of rocketry. Лерой, спасибо, замечательный доклад по истории освоения космического пространства. And in the topic of the Chinese coming into the space race interests me quite a bit. Я думаю, что освоение Китаем космического пространства – это очень интересная тема. They're not here with us on this occasion. Is that because their programs are felt to be more military and secret, or just for reasons they can't be? Well, китайская делегация не приехала на нашу конференцию, это потому что их космическая китайская программа больше ориентирована на военных, это что-то засекречено или какие другие причины? Well, of course, I would be speculating, but in my opinion, Ну, вы понимаете, что я не знаю точного ответа на этот вопрос, могу только сообщить свое собственное мнение. I think it was strictly a matter of timing because in 2 weeks they're going to have a very large conference in Beijing on humans in space. Дело в том, что через 2 недели будет очень большая конференция в Пекине по освоению космического пространства, соответственно, я думаю, что это вопрос просто организационный. In fact, I'll be going over there to attend that as well. И на самом деле я тоже поеду на эту конференцию. Thank you. Спасибо. Anyone else? Okay. Thank you. Спасибо.
In bringing this to closure tonight, I'd like to say a few words and express our very deep appreciation to Vladimir Titov and to Leroy Chow. One of the things that I was talking with Dave Williams about at our table was, and something we've talked about here, it's been interesting how warm and cordial as well as positive the relationships can be between scientists and professionals. And there's a sort of universal language that exists at that level of science and in medicine. Можно сказать, что на этом уровне у нас существует, так сказать, всеобщее понимание вопросов. And yet we're impaired or impeded in some of the things we'd like to do and do more effectively and help in healthcare all over the world and advancing science, usually because governments can't do the same thing that scientists can do. К сожалению, иногда у нас возникают некоторые проблемы в проведении некоторых работ, в частности, в обеспечении здравоохранения в некоторых странах мира, потому что политики не могут сделать то, что могут сделать ученые. So we really need to work on that. Поэтому я думаю, что нам нужно преодолеть эту сложность. But I really believe that meetings like the one that we've had this week, that has been a really open exchange, and one in which everyone has had an opportunity to express their ideas and their opinions, and there have been some arguments and there have been some debates, but there's not been anything but positive thrust in what has been said and what's occurred here in the past couple of days, and to me that's provides an opportunity for us, hopefully someday, to have some influence on some of the political aspects and geopolitical aspects that we encounter when it comes to the governments. Я думаю, что встреча, которая прошла у нас на этой неделе, это встреча, которую можно в подлинном смысле этого слова назвать открытым диалогом. То есть мы смогли обсудить определенные вопросы и обсудить как позитивные, так и негативные стороны, провести определенные дебаты, обсуждение вопросов. И в результате, надеюсь, что мы можем оказать определенное влияние на политические структуры и на другие структуры, которые занимаются геополитическими вопросами и с дальнейшим улучшением ситуации. I would like to introduce Mark Scheid, who's from Rice University, management offices and administration. Хотел бы представить Марка Шайера, он представляет университет Райс, занимается административными вопросами. And as a matter of special privilege, I'd like to introduce some special guests that I've invited this evening, Mr. and Mrs. Dan Arnold, who are seated at our table, and appreciate their willingness to come here. Представить у нас тоже наш особый гость, которого пригласил с большим удовольствием. As I said at the beginning of this conference Friday morning, we would forego a lot of introductions because everyone present was famous. Как я сказал в начале конференции в пятницу, мы не будем представлять участников, потому что все люди, которые здесь собрались, они настолько известны, что в представлениях не нуждаются. And that's not meant to be in any way insulting. It's really true that everyone here was famous, and so that's why they were invited to come. Когда я говорю «известный», я это имею в виду, я использую это слово в самом наилучшем значении, в котором можно использовать. With that, let me say we appreciate everyone's presence here tonight. I hope you've had a good time, and have some coffee, have some more dessert, or whatever you'd like. And that's the end of this evening. Thank you. И на этом мы хотели бы еще раз всех поблагодарить за участие в нашей конференции. Будет подан кофе, десерт, и большое спасибо за участие.